Good morning, students. Today we begin the next paper titled Print and Online Writing. I'll be dealing with the first module about the history of print and apart from the second module that is about news, gathering news value, etc. In this lecture, I'll be introducing you to this mass communication and mass media. We'll be giving out a definition of mass media and mass communication. We'll be talking about the characteristics of mass communication in general. So let us begin. What is a mass communication? It is any mechanical device that multiplies messages and takes it to a large number of people simultaneously. That is called mass communication. You use a mechanical device and that device is used to multiply messages and it is taken out to a large number of people at the same time. That is mass communication. And this media through which message is transmitted includes. So mass communication happens through these medium: radio, TV, newspapers, magazines, films, records, video cassette records, etc. So look at all these medium. There are all mechanical devices which actually multiplies messages and it reaches out to a large audience at the same time. Take it, for example, radio, TV, newspapers. They have the same function. Now, what defines mass communication? Mass communication makes it possible to deliver messages to millions. As I said earlier, it takes message to large number of people and it happens roughly at the same time. For example, newspaper, TV, it delivers messages to millions and millions watch or read newspaper roughly at the same time. And look at the accuracy in duplication. You have millions of copies of newspapers, but the message delivered in each copies will be the same. There will be accuracy in duplication. And think about the authors in mass communication. Usually the authors in mass communication, it is organization. For example, Hindu, Indian Express. They are the authors of mass communication and the audience, they are usually individuals. It reaches us, the public. And these are the characteristics of mass communication or mass media. First, the message is sent to large, heterogeneous and anonymous audience. First one, it is the message is sent to large, heterogeneous and anonymous audience. So, whosoever is the recipient of mass media, they are known as the audience. For instance, individual reading newspapers, watching a film in a theater, listening to radio, or watching television. And in all these situations, the audience is large, heterogeneous, and anonymous in character. They are completely physically separated from the communicator or the author. ആരാണോ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ്, ഫിസിക്കലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഓഡിയൻസ്. ആൻഡ് ബൈ anonymous, it means that the receiver of these messages tend to be strangers to the one who is sending the message. ആർക്കാണോ ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അയാളുടെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ്, പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി ഓഡിയൻസ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ റീഡിങ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, അവർ ആരാണോ എന്താണോ എന്നുള്ള ഒരു അറിവ് ഈ പറയുന്ന
ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. So, also the audience tend to be heterogeneous rather than homogeneous, in the sense that this message are sent to people in all walks of life and people with unique characteristics. And second one, messages are transmitted publicly. There is no privacy. As you know, all these messages in TV, radio, they are transmitted publicly. And mostly these messages are one way. It is from the author or something like news organization to the audience, not the other way around. There is nothing like feedback happening here. Even though there is feedback most of the time, or usually it will be indirect or delayed, or sometimes it is non-existent at all. So when you compare it with the interpersonal communication, രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് അറ്റ് ദി മൊമെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഹിയർ in mass media, feedback is slow, it is weak, it is not instantaneous, it is not direct as you see in face-to-face communication. It is delayed. And next is, it is low cost to reach per individual. The messages you get through newspapers, through TV, through radio, it is of low cost. And next characteristics, it is the medium chooses its audience. So, for example, this newspaper media attract only literate audience. സാക്ഷരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ന്യൂസ് പേപ്പർ മീഡിയ ഇതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അവരെ മാത്രമേ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഓഡിയൻസ് ചൂസ് മീഡിയ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഗോ ഫോർ റേഡിയോ. ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം, ഈ പറയുന്ന ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഗോ ഫോർ റേഡിയോ. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദി ചീഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ മാസ് മീഡിയ ഇസ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ്. ഓർത്തിരിക്കുക, ലാസ്റ്റ് ഇയറിലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു, ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ഇൻ മീഡിയ. വാട്ട് ഇസ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ്? ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക് ടു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. It is actually a process by which information is filtered to the public by the media. ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഒരു കൂട്ടം ന്യൂസ് ഉണ്ടാവും. റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് മേ ബ്രിങ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂസ് ഫ്രം ദെയർ സറൗണ്ടിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പലയിടത്തു നിന്നുള്ള ന്യൂസുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അതിൽ തന്നെ ഏത് ന്യൂസ് വിടണം? ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ന്യൂസായിട്ട് പറയും. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ വീടിനപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ളവർക്ക് കോവിഡ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ റെലവൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഏത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കയറണം, പബ്ലിക്കിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനെയാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനോമസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് some control over selection and editing of messages that are transmitted. So there is something like selection and editing process going on. So this is basically usually the editors do. ഈ പറയുന്ന ന്യൂസുകളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് വരണം, ഏത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. So it involves certain standards and limitation that actually serves as guidelines for content development and delivery. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഗേറ്റ് കീപ്പിംഗ് ആണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒരു ലിമിറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഏത് കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ഏത് കണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. So that is known as gatekeeping. So it is usually done by individuals like editors or even the organizations. Even the owners of the organization can decide which news should go to the public, which shouldn't go to the public. That is known as gatekeeping.
Now, this is a chart which gives you the difference between interpersonal communication and mass communication. So, in the first part, it talks about the characteristics when you take message flow. ഒരു മെസ്സേജ് ഒരിടത്തു നിന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ മോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ ടു ബി ടു വേ. That is, there is the involvement of two people and there is a kind of two-way communication or two-way transmission of message happening. While in mass media, it tends to be one way. On one side, there is this organization, on the other side, there is this audience. But usually, or most of the time, or always, the message is transmitted from the organization to or the mass media to the audience. And when you take out this communication context, as I said earlier, it is face-to-face communication happening in interpersonal mode, while in mass media it is interposed. And when you take this amount of feedback which is readily available, you can get the feedback at the moment itself in the case of interpersonal mode. So there is high chance of getting the feedback in interpersonal mode, while in mass media, as I said earlier, it is indirect or delayed or non-existent. So compared to interpersonal mode, the feedback available for mass media is very low. And degree of reach to large audience, or large audience like എത്താൻ ഉള്ള ആ ഒരു കെൽപ്പ് ഇതിനുള്ളൂ. So when you talk about interpersonal mode, it is relatively slow. അത് ആ ഒരു ന്യൂസ് ഒരു ലാർജർ ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്താൻ ഭയങ്കര സ്ലോ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. മാസ് മീഡിയയിൽ you have millions of copies and it reaches the audience roughly at the same time. And the possible effect of this communication in interpersonal mode, you can have this attitude formation and change in attitude. And in mass media, there can be only knowledge change. For example, take out this case of the idea of Swachh Bharat. സ്വച്ഛ് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ നമ്മളോട് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട്, അതായത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ മോഡിൽ നമ്മളോട് ഒരാൾ ഈ സ്വച്ഛ് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച്. നമ്മൾ അത് ശരിയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും. മാസ് മീഡിയയിലും ഈ പറയുന്ന ഒരിടത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലയേഴ്സ്, ബ്രോഷർ അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൽ ഈ പറയുന്ന സ്വച്ഛ് ഭാരതിനെ കുറിച്ച് വായിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവ് ഒരു there is something like a change in knowledge, but it may or may not lead to this attitude formation. അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സ്വഭാവം അതിനുള്ള എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറണം എന്നില്ല. മാറാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ബേസിക്കലി അവിടെ മാറുന്നത് നമ്മളുടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാറും. അറിവിന് മാറ്റം വരും. നമ്മൾ അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാകും എന്നുള്ളൊരു മാറ്റമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ. So these are the differences between interpersonal communication and mass communication. Now we come to the functions of mass communication. These are the three basic functions of mass communication. First one, it is to inform. Second one, it is to persuade. It is to entertain. And third one, it is to persuade. So the first one, it is to inform. Mass communication, the basic function, it is to inform. That is, dissemination of information is the primary function of the news media. All these newspapers, radio, TV provide us news from around the world and keep us informed. നമ്മളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഒന്ന്. And over these years, this concept of news has changed. നമ്മൾക്കറിയാം ന്യൂസ് മീഡിയ now do not tell it like it is. എന്താണോ അത് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ചെയ്യുന്നത്. From mere describing the events, news media have come to include all those human interest stories
all those analysis. So all these journalists are not just reporters now. പണ്ടൊരു കാലത്ത് എന്താണോ നടന്നത് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് ആക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുക. സോ ദേ ഹാവ് ബിക്കം മോർ ലൈക്ക് ന്യൂസ് അനാലിസ്റ്റ് ഹൂ discuss the implications of important news stories. And we also have all those soft stories. നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കണം ഈ പറയുന്ന സെലിബ്രിറ്റി ന്യൂസ് അവരുമായിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ്, അവരുടെ ഡിവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ്, അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്, അതാണ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സോ that is the first one. Second one, to entertain. So that is the most common function of mass communication. Radio, television, films, they are basically entertainment media. Even newspapers provide entertainment through comics, through cartoons. There are all those crossword puzzles, Sudoku എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും, word jumbles ഉണ്ടാവും. And in entertainment through media, through radio, it consists of mainly music. It provides all those talk shows, comedy, etc. And television, it has become primarily an entertainment medium. So that is the second function. Third one, it is to persuade. So most of these mass media are used as vehicles of promotion and persuasion. All those goods, services, ideas, persons, places, events, all these range of things that are advertised through mass media, it is endless. നിങ്ങളൊരു പത്രം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെ തരങ്ങളുള്ള പരസ്യങ്ങളാണ്, പ്രൊമോഷനും ആഡ്സ് കാണും. So in a way, it is trying to persuade the audience. All those advertisers, advertising agencies analyze the response of different types of audience, and they market their things according to the understanding the needs of the audience. ഓഡിയൻസിൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കി അവരെ എങ്ങനെ പെർസ്വേഡ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരിക. ഇതെല്ലാം മാസ് മീഡിയയിൽ കൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. Additionally, it also educates and also help in transmission of culture. So it becomes part of one's experience, one's knowledge, and it helps us to accumulate more knowledge. And through individuals, communication becomes part of this collective experience of groups. And as I said earlier, mass communication plays an important role in the transmission of culture from one generation to another. So these are the functions of mass communication. So in this lecture, I was actually talking about what is mass communication, what is mass media, and then we talked about the characteristics. Then we dealt with one of the major characteristics, that is gatekeeping. Then we talked about the difference between interpersonal communication and mass communication. Lastly, we talked about the functions of mass communication. So here ends this lecture. Hope it is clear. In the next class, we will be starting with the next topic related to print media. Thank you, girls. Have a nice day.